We have about 40 minutes now for some questions. So if you would like to ask a question, please raise your hand or come over here. It's fine either way. I listened with great interest to the experience of the Khenpo about translating, but I was wondering, the Khenpo stressed how important it is to preserve Tibetan culture, and is doing it, of course. We are trying to do the same in the Western, but in the Western academia. But I was trying to understand what we are doing. Is it right or wrong? Because we are approaching the text from a philological point of view, and we are not, well, most of us are not Dharma practitioners. So when we approach the text, we do it from a secular point of view. And I was trying just to figure it out what the Khenpo's take is on that. Are we doing it right or wrong? 단디 네테랑 네 종급제난 자고 실급그 르니가 런탕제 고난데 지 추가 따따다는 추담 제라고 왕도시금에 추담 맘제라고 그거 르니텔라 베나가 추고기나 오그 추단 오그 르니가 저르메시바르타와즈도 지론제 대비전도 머르가 장가가 르니인데 소이나요 라라 추다 타커금제라노 라라 추당 제라 메차양 요는데 更다리양 르종데 땅이 중주 고거세 중주 게나요 또지 런커그 다 짐지그 이게 잠즈다나 짐지그 수상로 요는 잠즈그 머레까 때라 짐지그 시다나 티 회나 중주 마시누 니바 가리창드 당선 잠올는 게 있나 다 가릭 다리가 년레전도 가릭 몽오즈 납게요카 대전도 머르기야는 몽오즈든 쳬가야가 단디 년카다나 단디 기칸이가 선로다 드니 지 무스던 세나 랑랑 수수고나 링겐즈 요너레 디 링겐 데테 이다나 다 중축고 샤와데 짐직시나 탑츠른들 고지 디 탑츠르답자 디 탑츠르답자는 잠승은 말은 드니 머랑랑 수수야나 동 무톡거다 그 샤와레 줍지즈 있니나 당문에 디 가르침보레 삼고요. I am of course not talking about preservation of culture, not necessarily from a religious point of view. I'm not saying that one needs to be religious to be able to preserve Tibetan culture or to work towards it. And of course, Tibetan culture is indivisibly interlinked with Tibetan Buddhism. So it's very difficult to separate. But of course, one can work towards it without being religious. But I think one, of course, can work towards it, but I think one can't stop, just say, okay, I'm doing a research, and then think that that is part of the preservation of Tibetan culture. I think it's very important to look into what happens, how many languages and cultures are disappearing and has disappeared in the world. And when that happened, what happened? And then, in order to prevent that, what kind of method, research method or preservation method one can find. And not only the process of investigation into this, but also I think then one should try to personally also sort of contribute towards the preservation, implement it, not just doing a sort of a research and trying to find a method. Kimurumuchi des Oxford Sulalabra Pegola Gasuda Tashidele Shu Tambode. Tangi Tuati Gurgi Kolayi. Tene that Hensan Pegi Nangten Kanguta Tingula Soba Sangma Kiri Shembenalpa Gurduore. Chesa Pepe Keba Mangochita, Chigi Keba Mangochigi, the Yabushira Sigore. In Kachigi. And rangi na yebegi sunrab sangma chila gyushana dege dene che ngejeji yoza gyutsagre dene shembatsogi pyoke da korza bi jang mongowe ne tan shadu zamba and rangi tursa rangi geyegi tursa rangi tuba da chikbo reso de kola kunsu kariyonasa. Thank you. Lasso di tandi treva de nga tarngayana yo mombogo ngonnyong
teni the chushoko cha lan zidana teni jikten shoko lan ni depkin teni chushoko lan daptane na daga sanjip jondon daga ta chu shongda yinna de roa ris machapa lair ka ta hlodong novjin ta roa 탐치 그렇게 다리 덕가 춘차도 옥송용지 되니 그런데 대지 회나가 저 보박을 코나가 춘도 냠슬은 촉다나 되니 저 잠바가 머르단 디모초 탐치 그도 냠슬은 만인제 이다는 상기가 추그 갑나 다리 옥송은 말에 추도 다리 처 제회 저거 처도 셈칭은 통초가전도 아젠 시양의 추도 냠슬랑 초지기 되요 되니나 추당도 가라서 말에 삼고요 지그래 되니 니시 다리가 단 직팅거 왕도 시기 잔지이나 되니 잠봉는 그 가르선 때는 그 가이 인난자가 르니 인난자가 눈뭐 모즈 그 다리가 꼬니나 가르테티 르니인데 런탕 잔지이나 되니 담뭐 모즈가 다리가 그 니시스테르 왔다나 대전도 판도바레 가르팅 수 다리가 다 르종도 양직 쫀당 담바 대전도는 더 지르잖아 저도 먹고 봤다 물론 바진이나 대장가 맞고 익산게 시기잖지나 대 캬추단단 바즈레다 옛나요 직된 쇼공원도 신이나 당아 주고 그르니 따니 하나니 따마트가 vardı 창마드 그는 로아미 릭스 요도 쪽 탐질라 판바 토끼즈 막 토즈마 노바 대치즈 메가세고 오늘에 되니 따 돈덕 선바가 타기나 당상도 지 가수 워크 다리가 다 추인 난자가 찌진 난자가 창마라 삼로 하정 그 가로인도 그 되니 단정 그 랍도 숑하다나 랍도 숑 마임바가 다 탁숨 야침 보여 봐주 니 타다다리 샤 줍담 줍진바 연게 요네나 다지 시첩그 진가리가 따스름 보여래다 이나양 텔라다리가 구바 마토 제면노 노파요티 마레고 삼주 망제때인라 I have been asked this question several times, so I've come across it and I gave it. I usually give two answers from two different perspectives, from a dharmic perspective and from a secular perspective. And from a dharmic perspective, Buddhism and Buddha Dharma is advised by Lord Buddha himself to be propagated to all sentient beings, not just to other people and other nationalities, but to all sentient beings, and it should not be barred from anyone. Everyone should have access to it. It's like water. It's like a river that can be that nourishes everyone and all the beings. That is the metaphor for Buddha Dharma. And so, in that case, yes, we need to translate, and there's benefit for translating it. From a secular perspective, we need to ask the question: if we translate, does that benefit other people? Our culture Tibetan culture has an inherent beneficial quality to other people. To my mind, from the ancient times, our culture is such that it benefits other people, other nationalities. So therefore, it's important to translate it. But also, do we have anything to hide? Anything negative to hide? Anything that is detrimental to other people, to the well-being of beings? I don't think so. From the ancient times, we have these beneficial benefits of culture. So if we translate these sort of cultural texts into different languages, then they learn, they come to people, different people come to appreciate our culture. And as they come to appreciate and come to value the beneficial effect of it, then that will inspire more investigation and helps towards preservation. So then many great Tibetan scholars and Tibetans who were inspired by the intention to benefit others have been translating and have been working really hard to translate, to undertake these translations. So I don't think these great scholars and these great beings would dig their own graves. Kempo, Quadinche, Joki Sumshe de la Pe Yahuting Zamo, Re any
ngay thiwa di yen de mutuni thanda sungba nangshi gyunsul ki rigne ta ani thangrab chen ki cherik ta den to bagne nyambu doya ke ini thapsi khande thenguri ta di nga khatu yen de le samlo dangi yo ini ngone tani langlen khande ta gre pen iPhone ina kana pui yorba tati mga sambala ngone tani pento yo tati dabo ina kembula ke sung karsa samlo khande gongshi khande do laso ta de sorgin dan tene tangrap ke jignin da ta maung nirkamna nge samlo tangna tene perna chi mara shea da chi sonya ga ta timoga nesr shongna pe jobore samgayo cherezena tanguni ga kazanderang tangrap ke chi lakchar dan charang da choyina tang chun zamolong ga roa mi rig chagne tasta ga warda chi ten javin perje shong mamnyong arta ba tangsang chan thombo sa thonre redana yanayang ngachu sem ga derche kam chonjang samno tanayang zamolong ga ma thamchik ga dngor ga ta nazik da tasta nrzum jong mamnyong arta ba kiryore tan de tari ga khzo da chi ngachu sorgin dana tangrabni ga cha mamnyim bu samlo nesar anertang chabarchan zre samgyo teina chi jiman di thada 돈덕 치드 가수 낙출그 런탕더 근데 낙전 몽스 그 따르다 시기 온 말에 니 런탕더 여화즈도 그 시기다 직 근데 돈덕 니시다 그 당럽 그 르네다나 당럽 그 넘버야 찍거다 자동만 자가 당선 처차단 생활 찍거더니 더니 까차다는 그 잠만 몽스 건지 단드추 그 니바시기다 니 근데 돈덕 선바드 치리제니나 당아추 지 셰르 탐케라 때니다나 회나 나글 그냥 마슈르이 당럽 거다리 차는데 위슈시죠다 하장 가르침 버렸삼고 회나 아이폰 산업 당나야는 띠양 라마 그 도본 가레게는 단디나나요나 오이기요나 때 인치민치 메게는 또 여보 말해서다 다때 잠세요 지금 고바마 당상 ngachu pok lama thamche ke chuchsha na yang chama dan tene da simcher dan te iphone dan dimotsu thamche ke shako ner te ina yang ma choji make dana da zud ji ngachu nachur ge di rentang da nachur ge namba de mani baz da ngibryan go ina yang te ji ta chi de kola gba ton jone te ji manji baz de ina yang di nachur ge da rentang da na di tene tati stawad manim bi wonga te shawad shiji janzgina ta tangsang ina tene chi yang mambuz ka tene nachur manim bi ko gane na tangsang ka shawad de yang dribna ta chi natang nyamjir ka tariga lambo chen de la tar perna shag shwa jandana tene dariga mdan shok namphang chodnara na te chi khkangar mepan rs kinjero inna yong di chadngi jinz da shirmgi jinz meni na ta tangsang nachur nyamju hajan nyenka chega nachur nyam sone na ngachun ruwa mela dechkin jongda mumjong haliste tariga tene kakak chimboz kichiro ko sam I think I don't know, it's difficult to tell that there will be the clash between tradition and modernity or modern sort of progress and ideas and technology. And if that comes ahead, if there is such a collision, sort of an irreconcilable collision, that will be as something tragic for humanity. That is really something upsetting. I think we can see in this day and at this time period in world history, we can see in terms of technological development, it is unprecedented. We have reached at an incredible level of technological advancement. However, again, in terms of our mental anxieties and depressions and challenges, we also have a huge challenge at that level. So what I sort of would say is that for the young, for the youth, that to be able to, first to be able to appreciate the value of tradition, the beneficial qualities
of tradition. And to value this whilst also to see the sort of negative impacts and effects of electronic communication or modern progressive phenomena and sort of electronic distractions, come to aware of it, but then to use modern developments and material advancements and electronic information technology and all the sort of progressive advancements we made in this field, to use that to preserve, use that in a way to preserve the beneficial sides, the beneficial features of tradition. This is in terms of, for even if we use iPhone, some Tibetan lamas, some Tibetan monks regard it, even if it has a Tibetan language inside it, it's a distraction. It's not that beneficial. But I don't think so, because it really, through these electronic forms of media, through iPhone, through the internet, teaching, contemporary teaching is taking place. So there's a way of sort of combining these two in a beneficial way. So trying to find that sort of, discover such a point. Thank you, Khenpo. So for yourself, who's a Tibetan Buddhist master, spreading Tibetan culture and religion in a predominantly Chinese-speaking world, what kind of challenges do you face inside China when it comes to Tibetan culture and Tibetan Buddhism? 시집고 다 뭐 속바진 내존테 속바데 야차야 담바 드니 지 각각 메비 속바즈도 харнап надан гангэркапнаян мебартаврэ самгё. Тэний гэргин үнийон чи яна чи тобаг цад тумбузга тэвона таде чи какагдана варчит тимоде зэнба мебазгонэрэ татела ян ранкэр гөвшэрдэн гэмэзгэнэ зонтэ саян тарга 요요 건데 다 옛나야 허나 ngin үнийна тэний янак чи чубацола тэгэ чу швэрдин нанжага рангэт маен баг шава каңдан кам жымнаян zumba jachimbo kekyo ranga chi tambo de amgden da daktankir yong charne zonte tistanga jo tomato jachaga ter zumba kekyo inna karten jmato na tela chi chit yang dingor jachimbo kan zamba chimbo shikme zumba shidin ta de manjal sona yang inna yang tangma ninne no shawa de jupti de yakshuk rewazi dana tenir dokshuk nyenkam jongna inna ta chirtir te donlin chegiu samlo de ngund joir go de shawa de jini chikchuk rujin yo. Yes, in terms of if it's a group, or regardless of being a group or individual, you come to face challenges, different challenges, and these challenges, when I myself, when I go and teach, I prepare for challenges ahead, and I have a task in hand, and I put my effort, full effort, implementing this task and making sure I put that into practice. And sometimes I face challenges, but this not necessarily upsets me or disrupts me. So what I do is that before I go ahead and commit myself to an undertaking, I sort of prepare for it from a positive angle, but always also plan for the obstacles that lay ahead. Oxford la pena bangan changme kita sonam sure reja ana pe ka chungson tari tu sungchue nyara ana game tu sanaya tu sra tari nge thwa di na kharesna kei di na la ya kei di na soso ge ringne de pege ge korimda dyune rimbe sin do ya pege chin den yo kei di na la ya ringne da dun zo kita
다 디게 체니다 돈저기 시에제 돈저 게이디나래 야랑신 진로 주된교 된데 진짜 먼저 다 벽게이다 아니 돈저 냠바 침베나 먼저 피리게다 마음바디 다 벽네 배치샤 윤진체도 바차샤네 먼저 뱀이 마음바디다 칸데지 차도이나 세야디 땅먼저 초진의 릉네 윤진 초니네 벽 미리 세야디 근네 도비야 근데 름베니가네 삼나타베나 아나 칸데지 차요나 스네가 근데지 딱 배치샤는 먼저 비게 게이 토네다 인지 토네 낭체 돈저 장바다야 벼랑이 비랑 그 토네 낭체 장바디니 케바 칸데지 두고요나 라소 가든지 기 남바고 더니 셔동가 가촌포 그 르그네라 테타위 셈커 취지도 베만자와 가든지 뭐를 이나요 땅에 때나 베나 이게 땅아 카르테 다리게 진 마지르지잔제나 마츠 진등 그 까차샤티테양 다지 워크 코나 샤근드나 마토제만나타니 다리가 연지카 땅을 야르끗 다까자양 다리거더니 어장거까차 마우장나 어장거까차 그고니더니 땅수 워크 치오인난자고 샤와인난자 강초인나 샷고니 워탐지요니 르그네즈니 zonte 텐디 까차 그고니나 야 지금 연스크타나 야르크타나 카르가잠바가 마시드나 가지는라 테네 이게가 카테 게르마니네나 까차게한테 마시드나 가지는라 네츠 디모즈가 쳐요다 삼지고 직도인 테네 니시다케나 나츠 워크 당알라 할리치 그 셈크리오노즈가 당선 워여그 테네 에또 로총 몽보즈그 테네 지 워크타나 워이그난라 디모소 라레 메시 라레 시다야나 테 돈다는 측은도 저 담치다 다리 샘크르시도 하장 용어연 근데 지금 셜록 그런 거 다리가 너쇼고 지금 사잖아요 너 소용 지금 다른 거 다리 워크챗거나 지금 워크 좀 없이 되나 인지다나 잠바 sur까샷 대전도는 지금 워추고 난돈 때야나 다리 워크 글람네야 마시 인지라서 바가 장글 남네야나 지금 여하즈 마도 이런데 마추 다리가 워크 난추도 지금 너쇼고 먼저서 탐치 그 시기요도 막도 되면은 그래서 오빠 능거지 메시지년 가장 첨보스가 나 샘커 돼요. 근데 양 뒤스다가 나주 오빠서 회 창마드는 더 여냐는 말은 더 셔냐는 말이지 창마가 틈도 있다는 곰바 끝그 능거 정정적지기나 남식은 내ርከ나 오늘 전에 그 다리가 지금 끝마다는 니모고 잼톤 그거는 앞기 용에 그 샴지 막도 되면은 가이 시도하면 난도 시도하면은 워근도 자나 마우지르누 개pen가 체는다 다가 닌카가 체는 니 타다 다가 산로 미란 체겠다 고지들 yeah, so if we look at, if there's this question of should we translate Dharmic teachings in the written form into other languages or not, and then the question of, also the question arises that should we actually orally translate these Dharmic teachings or not. So a great complex rises. A huge complex of translation question rises, and the translation, of course, is vital. But the second thing is that there is a definite danger, and it does makes me sort of anxious, is that inside Tibet, as well as Tibetans in the West, in more liberal environment, they both tend to be using more and more, even in their spoken language, using other foreign language or their sort of adoptive, the language of the adoptive country. So inside Tibet, there's more and more Chinese are being used in the vocabulary. Outside, more English and other language are being used. And then there is this danger also that Tibetans themselves do not understand or the message of their Dharmic teaching through their own language. So they need to get this through other languages. Yes, that is a challenge. But through the other language, they do not also get it, because the other language translation, the standard of translation may not be good enough. So in that sense,
something is being lost, literally being lost in translation. The message, the dharmic message is being lost. And so this is a serious challenge. And if we look at some of the books and scriptures that sometimes monks and lamas and Tibetans say, oh, this shouldn't be translated. This is sealed, it's secret. And so secretly hidden away, sealed, some texts are buried, sort of hidden away in monastic chapels and in recesses. And so if this kind of texts, maybe a thief or somebody steals it and might end up in a museum or somewhere, but it's not translated, so the message is lost. So yes, that is a big challenge. We are just going to have one very short last question, and then I think that will bring tonight's teaching to a conclusion. Thank you very much, Khenpo, for your time and your patience. My question is, would you please explain to me, explain to us, what is the difference between compassion and Buddha nature? And also, I have another question. I hope you can answer in a very brief way, which is in terms of reincarnation. How do you actually approach to the Western audience about this, completely different ideas? I know we talk about it in a kind of a relative truth in Tibetan Buddhism. Thank you very much. 다 체르제나 조 셴 양제즈긴의 셴바의 어젠 셈친 대화당 단송나 삼디우 대 삼바스리 냥지의 드네르젠 등어당 짜송나 삼나스 드네 샹칩 그 셈의 드네 르젠 로아 셈친 탐쳤의 드네 남지가 네르급나 산지 고망 톱송나 삼누 드네 셔버 족샹 라먹나다나 드네 칸섬 그 셈친 탐쳤의 등을 지담 제밥 짜송나 삼디우 더 냥지 르젠돈 라먹바 다 디모기 캬버요 데니나 셴냥지의 샹칩 그 셈그 지리 다 샹칩 그 셈의 드네 다림 제버타바 드니게 캬버 짐제타바 쳐고 As compassion and Buddhahood are the essence of Mahayana vehicle. And compassion is both the compassion and kindness is the intention, the motivation to the aspiration that other beings be free from suffering and gain happiness. And also the compassion is the cause of Buddhahood, and Buddhahood is the sort of effect, the result of compassion and kindness, and Buddhahood is the benefit, the to gaining enlightenment for the well-being of others and affect others to gain also enlightenment. Tani chawani ba tani ta nabshoko genchiger namjign zinjana zu de tani ngzu ngormbo chig songni wardu tujur chembo daga jinji gchter to namji gchter ne ton bate yore ta te na tansang terang ngajo ngi dani tare lopcha chemone khoimzo kangana ga yangjig song 체르제나 또 니르통 찌르글로 데네 다 인지글 같고 겨 데네 자마 파르치르 다티 나낙 사르카 쳔보 메카다나 찌르통 기비아 찌르글로로 다리 데네 찌르통 기비아니 시츠ав든글로 데네 다 뎁뎁데 다리 화천조나 데 하장 짝치고스 그 송은제 다 회나 디능나 데네 와르도거 남적다나 시빌 남적 연제 데네 다 무신이 그거 와르도 냥슴 저네 지마 땅수 나초거 갑나 캬버데야나 투줄 그 찰럭다나 양럭 다 이게 수능이 있나 데네 그거 덴조다나 안조 라속바 데네 출그 잠바에 하장 제사
chulga jambawe hajang tariga jibmur gonina tene ngasu ogi nangtang karkapna songnare teni na terandane chi ta titsuk nanga ya rigehrazgi na chi manjoga da yana ya chi karte mubayo chizgina ta ngiyang tariga girchure tevjin dana chi samchure tene arjon monz kana te tamjero ka tene kacha monz to shetyo tena parchewa to te ramgi tariga azgro na. In terms of death and rebirth, which is mostly dealt in Bardo Tudul, the enlightened, what the Bardo through hearing, which is the Tibetan Book of Dead, which this morning I had the opportunity to see and was translated into English in 1919, is it? And in 1927, I think it was published. And in there, it has got detailed explanations of death and detailed explanations of the wanderings and roaming in the stage of Bardo towards the conception. And also from different perspectives of religious traditions, it's explained in a detailed way. So today I do not have time to go into detail about this sort of descriptive passages of Bardo Tudul, the Book of the Dead. But if you would like to find more about it, then I could introduce you to some of my works and to texts that elaborate on this. Thank you everybody for coming this evening. Thank you, Kempo, very much.